After we finished training, I had lunch and returned to the classroom with Akane. After all the training, nothing's better than a hard-earned meal. 聖一は健談だな。激しい運動のせいで食欲も湧かないといった顔のものも結構いたぞ。Don't say that, Akane. Besides, you ate a lot too. 私だってたくさん運動したから、その分食べてもいいのだ。Just as we're about to enter the classroom, we hear voices from inside and stop. I start to listen to the conversation. 私も上白さんと一緒に特訓したかったな。ねえ、結局授業が終わるまでずっと靖国さんがくっついてて、独り占めさ。上白さん、どうしていつもあの子に構うのかしら。Because they're friends. 本当よね。それに靖国さんってお金持ちなんでしょ。いいなあ。私もあんな風に特別扱いされたいかも。よーし、私もいつか出世してやるぞ。そんで将来は金持ちの男と結婚してセレブズマ何それ。 It's just your everyday gossip, but Akane seems pretty shaken by it. Even I can't help feeling a bit disturbed by it. Akane. I look at Akane's face. 悪く言われるのは私が弱いからだ。強ければああは言われない。 But 事実だ。強いトークはもてはやされ、弱い私は邪魔者扱いされる。 looking into her sad eyes, I feel my chest tighten. Even if you say that, you're still hurt. Those classmates' ignorant words, I can't stand them. They can insult me all they want, but it burns me up inside when they talk about Akane like that. These guys. Just as I'm about to open up the door, I hear a voice from behind. 無駄。 Her voice is as cold as frozen ice. Why are you saying it's useless? Because it's the truth? 違う。 Without so much as a hint of emotion, Kamishiro gives that short answer and opens the classroom door. As Kamishiro enters, all the voices suddenly died down. Everyone just stares at her. 人を蔑んでも自らの身は立たない。 Speaking in a tone as though she were reading poetry, everyone continues to stare. あ、Upon hearing Kamishiro's words, everyone hangs their heads and keeps silent. With that, a chilly atmosphere fills the classroom until Akane entered through the door. なんだ、別に私は気にしていないぞ。みんなが言っていたことは事実だしな。ごめんなさい、靖国さん。いいんだ、本当気にしないでくれ。 Even though Akane must hurt more than anyone right now, she's still forcing herself to smile. That doesn't look like a smile to me. My chest hurts. Akane, are you alright? I'm sure they didn't really mean what they said. Even if it was just a hollow consolation, I had to at least try and say something. わかってる。私は大丈夫だ。ちっとも気にしてない。 Akane just smiles and laughs, the pain in my chest growing ever more profound. だから、聖一も気にするな。私と似合いだと言われたこととか。 Yeah, that's right. It's stupid getting worked up over something like that. そうだな。Akane nods and keeps speaking, the forced smile she'd put on never leaving her face. 午後の授業も頑張ろうな、聖一。Yeah, of course. Just because things don't work out is no reason for you to get depressed. Akane is the one who taught me that, so I've got to work harder too. Afternoon classes suck! Burn yourself out too much and you can't help but want to fall asleep in class. I yawn. I'm not the only one, some of my classmates look pretty sleepy too. And if you like to sleep after eating, that just makes things even worse. 貴様たち、
たるんどるぞ。 Fushishima Sensei's roar resounds throughout the classroom. If it was any other teacher, I could just prop a book in front of me, go to sleep, and leave it at that. 貴様たちは社会科や歴史の授業で何度も学んでうんざりしているだろうが、復習の意味でしっかりと授業を受けろ。 Even the windows are shaking from her voice. Any drowsiness we feel is blown away. 歴史の時間のはずなのに、どうして藤島先生が授業を？ I've been wondering that myself. 歴史の伊勢崎先生は昼休みに動力漏れを起こしてな、職員室を水浸しにしてしまい、その後始末に追われておいでなのだ。 His doryoku leaked out? What's doryoku leakage? Is it like wetting the bed? 何しろ伊勢崎先生は当学園の最高齢でいらっしゃるからな。動力をコントロールしているつもりでもうっかりすることがあるのだ。 Well, I guess that's true. さて、続いて琴名の歴史についてだ。貴様たちも知っての通り、西暦992年、地球に未知の生命体が降り立った。琴名と呼ばれた生命体はヨーロッパ大陸やインド、アフリカなどの大陸を拠点として増殖したことは貴様たちが学んだ通りだ。人類は持てる力の全てを使って戦ったが、琴名には一切通用せず、琴名は人類を含めた動植物を食料にして地球を侵略していった。人類が神々は滅んだと絶望した西暦1010年、ある能力を持った人々が立ち上がった。インド大陸で立ち上がった彼らはバラガイダと呼ばれる未知の力を駆使し、増殖していた琴名を次々に駆除していったのだ。Bala Gaidinga. They were the doryoku users. We've heard the story millions of times now. 飽き飽きしていると言いたげな表情だな。これは復讐だから仕方がないとは思うが。 As she speaks, Fushishima Sensei's large breasts bounce proudly. ここからは一部貴様たちが初めて聞く話になる。そりゃ楽しみっす師匠。少々ショッキングな話も混じっているのでな。研究者や学者以外にはめったに語られない情報だ。貴様たちが樫の森学園の学生だからこそ聞けると思え。 As Fushishima Sensei continues, Akane straightens her back. Akane's eyes are shining. She really wants to focus on this lesson. 初期動力者の誕生については先天的な潜在能力の発現とみなしているが、科学が発達した現在でも大半が謎とされている。その話は知ってる。まあ聞け。ここからが興味深いのだ。後の動力者は突然変異的に動力が宿ったとされる説が有力なんだ。 Mutation? 靖国、琴名が乗ってきたと思われるコクーンやアークを説明できるか？はい、生命維持カプセルや宇宙船のことだと聞いております。琴名とで生物だ。地球までの長旅の間に腹もすく。この意味はわかるか？靖国家の言い伝えではマーナと呼ばれる食料が積まれていたと聞いております。 Mana, huh? さすがに靖国家ではそうした詳細が伝わっているのだな。 Fushishima Sensei and Akane's talk has everyone in an uproar. A lot of what they're saying is stuff that everyone, including me, is hearing for the first time. 洋の東西を問わず、古くから強い肉体には強い魂が宿るという原始的な考えがあった。戦いの後、倒した戦士の強い魂を取り込もうとして、その肉を食った例も多数存在する。琴名の死骸やアークの残骸に残されたマーナを食べて琴名の力を得ようとした人々の話も伝わっています。 Do they taste good? その通りだ。琴名の死肉や琴名の食料であるマーナを食らって、そこから突然変異的に動力を得たという説があるが、最近になって別の説も浮上している。As Fushishima Sensei's tone suddenly drops, the noisy classroom becomes deathly quiet. As we all listen with breathless anticipation, Fushishima Sensei opens her mouth slowly. マーナと呼ばれる食料は
実は食料ではなく、我々人間に近い、あるいは動力という特殊能力を潜在的に持っているだけで、我々とほぼ同じ人類という説だ。Oh. I feel my drowsiness swept away in an instant. 最近の説によると、有史以前にコトナの襲来があり、初期の動力者たちはその時にアークから逃げ延びたマーナ、つまり他の星から来た人間の末裔だというものだ。突然変異的に動力を授かったのは、マーナと人類が交配してできた子孫というのが最新の説だ。要するに宇宙人とやっちゃったわけ？うわぁ、そんな怖いことできないよ。なるほど。遺伝子的に近ければ繁殖は可能ってことか。実際史実を紐解いてみると、コトナの死肉を食らった者はその多くがもだえ苦しみ死んだと伝えられている。生き残ったのはマーナの遺伝子を持つ者と推測している。つまり私も含めてここにいる全員がマーナの遺伝子を受け継いでいるということでしょうか。この新説はまだ仮説の段階だ。そうだと断言できるわけではない。靖国、貴様の焔琴直納めについても不明なところが多いだろう。はい、焔琴直納は地球上では作ることができない金属で作られていると伝わっています。伝説伝承の武器のほとんどはアークの部品から作り出したと言われている。コトナを倒す最高の武器はコトナの星のものと考えたという説だ。この話は国家機密というわけではないが、人類の歴史を覆す可能性も高い。西暦1330年に我が国に現れた最後のコトナを仕留め、それを機に西暦が新規となったわけだ。非いずる国、新たなる神の降臨として新規を世界標準に推したサミア総長としては覆してほしくはないだろうからな。In other words, it's not a state secret, but it's off the record? どう受け取ろうと貴様たちの自由だ。そのおっぱいの弾み方から見てオフレコですね。 Seriously, how does she come to that conclusion? あとは貴様たちも知っての通りだ。動力を戦争に使うな、平和的利用をしようと世界が一致して今の暮らしがある。コトナの話はもはやおとぎ話だ。おとぎ話だとしてもコトナ襲来に備えて日々鍛錬することに変わりはないです。靖国は熱いな。その意気で頑張れ。 Wait, did Fushishima-sensei tell us all that because of Akane? Anyways, I'm wide awake now, so I listen attentively for the rest of the class. Today's class is over and we are having dinner in the cafeteria. 一日の締めにはうまい飯。そう思わないか？ちょっと心の芯まで凍てつきそうなダジャレはやめてよ。ダジャレ？あ、締めと飯、言葉遊びですね。そこはさらっと流した方がいいよ、ゆずちゃん。バカが映るから。触れない方がいい心の痛手ってあるもんね。ひどいな。捨て入っただけなのにそこまで言うか。ダジャレではなかったのか。 Having dinner with everyone like usual and Akane's smiling face. Thanks, guys. どうして誠一さんがお礼を？ For what happened earlier, weren't you trying to cheer Akane and me up? あちゃー。 What's with that acha? I'm right, aren't I? バレてたのかっていう意味だ。双子の俺だからこそ妹の気持ちはわかる。みんな気持ちは一緒だけどね。すまん。食事時にみんなに気を使わせてしまって。Akane stands up and bows to everyone. 謝るようなことじゃない。Kamihiro, who was eating quietly, says that in a scolding manner. それに食事中に立ち上がるのは良くないこと。Kamihiro, looking sideways, pulls Akane's clothes as if to tell her to sit down. Kamihiro really does work at her own pace. Even though everyone has been asking to practice with her, she practices with Akane and me. In other words, she's a nice person.
Just as I'm thinking that, Kaoru speaks unexpectedly. ね、聖一くん、ちょっとだけ僕思ったんだ。Eh? What are you being so formal about? S クラスで無理しないで、染谷さんと同じ C クラスに行っても、それはそれでありなんじゃないかなって。To say that I'm shocked would be an understatement. Misa-sensei had said that I should be reassigned too. In other words, I'm not good enough for S class right now. That's because I get it. Misa-sensei and Kaoru are only looking out for me. They know how hard it's been for me and are just trying to help. Even so, it just makes me feel frustrated and hurt inside. ごめん。別に変な意味で言ったわけじゃなくて、僕は聖一くんに辛い思いをしてほしくなくて。Everyone stops eating and stares at me and Kaoru. No, it's alright. What you're saying is the truth, Kaoru. Kaoru's thinking of me as well. It was difficult for you to say, but you still did it anyway, so thank you for that. 聖一くん。What do you think, Akane? それは聖一が決めることだ。 As a student in C class, Yuzu, what do you think? そうですね。聖一さんが同じクラスに来てくれるのはそれはそれで嬉しいです。でも聖一さんが一度 S クラスでやっていこうと深く心で決めたことなら、やっぱりゆずはその背中を押してあげたいです。 Yuzu stares at me gently, her eyes full of strength. Right. I stop eating as I think this through. After hearing Yuzu's response, I ask myself what it is that I really want. And why did I want to ask Akane first? I'm worried about the transfer, but I start to think about this too. 大場、早く食べないと冷める。 Ah, thanks. As I continue eating, thoughts pop into my head one by one. I can see Akane in my mind, always trying her best, her eyes optimistic and unwavering. I can't even tell what kind of soup I'm eating. I honestly think about what I should do, but nothing comes to mind. All I see is an image of Akane's enthusiasm replaying over and over in my head. If I'm no good in S class, I don't think anywhere else will be any different. After all that, this is the answer I've come to. Even if I can't use Doryoku, I should be trying harder, not running away. 私はそれを逃げだとは思わないが、僕も逃げじゃないと思うよ。 Everyone seems to think of it like that, but I don't agree. よく言った聖一。 Jean hits my back. そうだよな。逃げるのはよくねえよ。根性出そうぜ。なあ。根性だけじゃどうにもならないことだってあるかもよって話。バカお前。根性でどうにもならないことなんてほとんどないんだぜ。じゃあ今度倒れても根性で立ち上がってよね。それは。よしわかった。やってやるぜ。Strangely enough, Jin seems really fired up now. Well, I guess he's just always like that. I came to this school so that I could learn to use Doryoku. Someday, I'll be able to use it, and when I do, I want to be of help to others. So, to me, any class is really the same. But if I were to escape to a lower class, I think I would only continue to search for easy ways out. In the end, I'd give some excuse to give up on Doryoku entirely. And I'm afraid that might happen, so sorry Kaoru, I think it's impossible for me to transfer out of S class. If the school forced a transfer on me, it'd be unavoidable, but if it's up to me, then I'm not gonna do it. いいんだよ。僕が無神経だったから。本当にごめん。No, you were just worrying about me, so please don't worry. When I say that, Kaoru sighs in relief. 逃げないで頑張るか。聖一は大した男だな。You might see me like that, but it's really all thanks to you, Akane. 私の？ Yeah, seeing you doing your best is really encouraging. 私は別に自分の道を貫こうと。
Akane's face flushes as she tries to cover her face with both hands. She's always been cute, but she looks even more lovely like this. You've inspired me, Akane. You would almost think fire was spouting from Akane's face. Everyone seems amused by this. I want to work hard like Akane. Running away would be unthinkable. その意気だぜ聖一。これからも根性出していこうぜ。まったく頑固な幼馴染だよね、ゆずちゃん。ええ。でもそれが誠一さんですから。 Thanks, Yuzu. Even if I say something unreasonable or act stupid, she's always there to watch me with a smile. She's a childhood friend that's given me courage countless times. She'll always have my gratitude. So, I'll do my best not to run away. うん、僕も応援するよ、誠一くん。Kaoru supports my decision. In the meantime, 無駄、そんなことをしても。Kamishiro's frosty words hit us like cold water. What do you mean? Don't say it's useless before I've even done anything. 努力なんて無駄。使えるようになっても虚しいだけ。Useless and futile? I'm sorry, Kamishiro, but since I can't even use Doryoku, I'm not sure I understand what you mean. Silently, Kamishiro listens to my words, but tilts her head the way she usually does. The only thing futile for someone like me would be running away. そう。自分自身や現実から逃げることが虚しいというのはわかるな。 Nah, that's right. That's because you taught me. I didn't enter this school just to give up and quit. I won't know whether it's useless or not until I see results with my own eyes. It's not just Akane, Fujishima-sensei has been teaching me too. For that alone, I think it's worth staying in S class. Even if I end up never being able to use Doryoku, I won't believe that my efforts were useless. I tell them that with resolute determination. 私もますます頑張る気が湧いてきた。誠一の見事な心意気のおかげだ。やりたいならやればいい。Kamishiro tilts her head and looks at me. ゆずはゆずなりに精一杯誠一さんのサポートをしますね。俺と千春は誠一が動力で吹っ飛ばされないようにバックアップするぜ。それも僕たちの訓練だからね、誠一くん。Thanks, all of you. 僕も頑張って誠一くんを瞬間移動させる訓練をしようかな。Just don't send me to any weird places, okay? I eat some more and keep talking with everyone. Even though today was pretty rough, whenever I spend time with everyone, I forget all those unpleasant feelings. A pair of girls suddenly approach us. ねえ上白さん、明日は私たちと一緒に練習しない？なぜ？今日は靖国さんの相手をしたでしょ。だから次は私たちでもいいかなって。明日も靖国との訓練。明日も付き合ってくれるのか？それはいつまでの約束なのかな？約束はしてない。だったら別に私たちとでも。無理。そこをなんとか。上白さんも私たちと練習した方が絶対にいいよ。無理なものは無理。わかったわ。行きましょう。あ、そうだ。湊さんならきっと一緒に練習してくれるかも。そうね。最初から湊さんのとこに行っておけばよかったわ。The two girls walk away. Is that alright? Those two girls look pretty angry. 別に。嫉妬してるんだよ。可愛い瞳子ちゃんを独り占めにされてるみたいでさ。やっぱり私が遠慮した方がいい。It's almost as if Kamishiro enjoys making Akane flustered. 靖国が一緒に練習しないなら一人でするだけ。そうか。じゃあ明日もよろしく頼む。Akane quickly bows her head, but Kamishiro merely drinks her tea quietly without reply. As strange as this is, I think this is the way it should be. Though if I said that they're a strange pair, they would probably get angry at me.